Die Nachricht traf an einem Dienstag ein. Sie erreicht die Menschheit über Allkommunikationskanäle, jeden Satelliten, jede Relaisstation, jeds persönlich Gerät auf jedem Kolonieplaneten. Sie durchdrang Firewalls wie nasses Papier. Der Bildscummenhalt wird durch das Gesicht eines Wesens ersetzt, das Osser, als hat sich ein Drache mit einem Krokodil gepaart und der Nachwuchs hat gelernt zu lächeln. Der Warmmaster Aster Thalvex des Ratharereichs saß auf einem Thron aus den Nocken unterworfene Wolke. Sein Schuppen hatten die Farbe von getrocknetem Blatt, und sein Augen brannten wie zwei gelbe Ofen. Hinter ihm erstreckten sich Reihen von Kriegsschiffen bis am Bildrand, jeds einzeln großgenig, einen Mann zu verdunkeln. Menschen, sagt und sein Stimme dröhnte wie ein Schleifstein. Your expansion in die äußeren System ist uns nicht entgangen. Your existence wird lange genig toleriert. Das Wakritheri Dominion erklärt hiermit die Unterwerfung. Werdet all 14 Jahre Koloniewelten aufgeben. Werdet your Flotten entwaffnen. Werdet your Bevölkerung zur biologischen Katalogisierung freigeben. Hat 30 Standard galaktisch Tage sieht. Diese Aufforderung nachzukommen. Widerstand für zur Auslöschung. Die Übertragung verstammt im menschlichen Raum. Still. In den Hallen der galaktischen Aerobiten, der gewaltigen diplomatischen Station, die im neutralen Raum schwebte und als Parlament der Galaxis diente, verfolgten 900 Spezies die Übertragung im IT unterschiedlichem Interesse. Die meisten sackten im IT den Achseln. Einige schüttelten den Kopf. Ein paar der ultren Botschafter entfernten stillschweigend die Akte der Menschheit aus ihren Kontakten. Wie kannten das bereits? Die Wakritheri hatten dies in den letzten 1000 Jahren im IT Dutzenden von Spezies getan, und das Ergebnis war stets dasselbe. Eroberung, Versklavung, still. Der Pelori-Botschafter, ein hochgewachsenes Wesen, das war ein Raubtier außer. Die in Silber getauscht Gottesanbeterin bügt sich zu dem Gthana-Delegierten nebenan. Shade, flüsterte sie. Ich mag die Menschen eigentlich ganz gern. Sie mag den ausgezeichneten Kaffee. Der Gthani, ein gedrungenes Wesen, dessen Gestalt größtenteils aus dickten Muskeln und ruhig bestend, grunzte zustimmt. Gut verite noch dazu. Shade. Niemand anti, was als nächstes Gesche. Dr. Lena Ackerfer, die Botschafterin der Erde bei den galaktischen Aerobiten, batem das Wort. Sie war für menschlich Verhältnis klein, 163 groß, dunkel hart, silberns Haar zu einem strengen Dutzurak gebunden, und trug ein Lesebrill, das sie eigentlich nicht braucht, aber trug, was sie sich damit, wie sie sagt, gelehrt fühlte. Sie war 63 Jahre alt und hat 40 diese Jahre im diplomatischen Dienst verbracht. Sie hat Handelsabkommen ausgehandelt, Grenzstreitigkeiten beigelegt und einmal einen abtrünnigen Bergborkensern im IT, nichts als geduld und eine sehr detaillierten Tabelle zur friedlichen Kapitulation bewegt. Sie ging zum zentralen Podium. 900 Spezies beobachteten sie. Der vaktherisch Diplomat, ein vernarbter Krieger namens Draven, stand im IT verschränkten Armen und gefletschten Sahnen die wartet Tranen. Wartet Flehen. Man hat wartet, dass die klein Menschenfrau die besiegten im Hilfbitten word, wie schon so viel Spezies vorgegetten hatten. Die besiegten griffen nahe ein. Das war die angeschrieben Regel. Die starken verschlangen die Schwachen, und die Galaxis dreht sich weiter. Dr. Arthur rückte ihr Brill zurecht. Sie blickte zu den versammelten Repräsentanten von fast 1000 Zivilisationen auf und lächelt. Es war kein nervöses Lächeln. Es war kein trauriges Lächeln. Es war das Lächeln einer Großmutter, bever sie einem ein Gesicht erzählt, die man noch nicht hören will. Wäret Repräsentanten, sagte sie mit ruhiger, klarer Stimme. Ich habe die Erklärung des Kriegsmeisters geprüft. Im Namen der Vereinigten Erdkoalition möchte ich formell antworten, sie hielt in. Der Saal war vollkommen still. Wenn men your Herausforderungen, Kriegsmeister Thal. Ergeben uns nicht. Unterwerfen uns nicht. Und es tat uns unendlich Lied, was nun folgen Word Dravens Lächeln verschwand. Nicht, weil in die Wörter schreckten. Das taten sie nicht.
Die Vuchthari hatten schon oft mutig wird von dem Untergang geweihten Spezies gehört. Es war die Art, wie es sagt. Ihre Stimme variiert keinen Zorn, kein Trotz, kein Verzweiflung. Die war etwas anders, etwas, das nicht benennen konnte, etwas, das im wie ein kalter Stein im Magen lag. Es war Mitleid. Der Seil brachen Orfers aus delegiert schrien durcheinander. Dem Pelori Botschafter were beinahe sein Übersetzungsgerät aus der Hand gefallen. Der Gthane delegiert start DR. Acker mit einem Ausdrucken. Der Verwirrung oder den Ersten von Ken Bewunderung variiert. Draven übermittelte die Antworten Kriegsmeister Thalwex. Der Kriegsmeister so sei sich zweimalen. Dan lacht ein tiefes, dronens Lack hen, das Deutsch sein Kommandoschiff holte. Die kleinen Sorgtier haben Temperament, sagt Das wird die Eroberung unterhaltsamer Mädchen befahl der Vorhatflott, im den Vorbereitungen zu beginnen. 4.000 Es war ein kleines, rotes, blinkens Licht in einer Konsole, die seit 140 Jahren unberührt geblieben war. Die Konsole stand in einem aus massivem Granit gehauenen Raum, umgeben von Servern, versiegelten Waffenschranken und holographischen Displays, die nacheinander wie Augen nach langem Schlaf aufleuchteten. Auf dem zentralen Bildschirm erschien ein Nachricht. Zwei Wort, LAUS-Protokoll im bemannten Raum. Lichter blinkten in ähnlichen Anlagen unter Koloniewelten, in ausgeholten Asteroiden und versteckt in den Kriechgangen ziviler Raumstationen. Masten erwachten. Communicationsanlagen, getarnt als landwirtschaftlich Gerät, begannen auf verschlüsselten Frequenzen zu senden. Frachtraum, die angeblich Getrade und Medikamenten fehlten, offneten sich sichend und gaben Reihen von Waffen frei, die über ein Jahrhundert lang von automatisierten Systemen gewartet worden waren. Auf der Koloniewelt New Ankara offnet ein pensionierter Lehrer namens sich dem einen verschlossenen Schrank in seinem Keller, in dem sich, wie seinen Enkeln immer erzählt worden war, Altfamilienfotos befanden. Darin befanden sich ein Militärrailgun, ein taktischer Kampfanzug und ein versiegelter Umschlag mit seinen Reaktivierungsbefehlen. Las den Umschlag. Kurz schloss die Augen. Dann nahm die Railgun, überprüfte ihren Leitzustand und rief seinen Nachbarn. Dieser war bereits bewaffnet. Im Kommandozentrum unterhalb der Rocky Mountains setzte sich General Haruki Tanaka, 71 Jahre alt, offiziell im Ruhestand und angeblich sein Tage mit Angeln verbringend, und die Zentralkonsul und offnet einen Kanal zu allen existierenden Militärkommandanten der UEC. Meine Damen und Herren, sagte das Lazarus-Protokoll ist aktiv. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie haben dafür trainiert. Ihr Eltern haben dafür trainiert. Ihr Eltern haben dafür trainiert. Das Vuchthari Dominion hat der Menschheit den Krieg erklärt. Erhielten, und also wieder sprach, lag etwas Uraltes und Schwers in seiner Stimme. Etwas, das von 1000 Generationen Überlebenden gibt hat. Gott stehe ihnen bei. Gthri hat 6 Augen, Weiram und ein sehr ungutes Gefühl. Sie war Geheimdienstanalysten der galaktischen Aerobiten. Tatsächlich ein der Besten. Ihre Spezies, die Thessari, waren insektenartig Wesen, die für Mustererkennung geschaffen waren. Sie konnten Daten schneller verarbeiten als die meisten Computer und Zusammenhänge erkennen. Die anderen Spezies wollen gingen. Die Besiegten nutzten sie so, wie Menschen ein Lupe verwenden, Dinge genau zu betrachten, die andere lieber ignorierten. Nach DR. Für Ackerfers Reed war Kethri beauftragt worden, ein Bedrohungsanalyse der Menschheit zu erstellen. Standard Präsidia. Die Besiegten führten Journekten überlaufend Konflikte, hauptsächlich Handelsstoringen berechnen zu können. Niemand erwartet, dass die Akte über die Menschheit interessant sein wird. Menschen waren Handler, Diplomaten. Sie brachten interessante Getränke und erzahlten seltsam Witze. Sie waren, nach galaktischen Maßstäben, langweilig. Kethri hat erwartet, den Bericht an einem Nachmittag fertigzustellen. 3 Tage später hat sie weder geschlafen noch gegessen. Ihre 6 Augen sagten nervös. Sie saß in ihrem Büro, umgeben von holographischen Displays,
Die Bilder und Daten aus den historischen Archiven der Menschheit Zeiten, was sie mit wachsendem Unbehagen betrachtet. Sie hatten nie versucht, etwas zu verbergen. Als lag einfach so in ihren öffentlichen Datenbanken offen, für jeden zugänglich, der danach suchen wollte. Niemand hat sich die Mühe gemacht, nachzusuchen. Das erste, was sie fand, waren die Krieg. Nicht nur ein Krieg. Nicht einmal ein paar Krieg. Tausend. Zurückreichend bis zum Anbeginn ihrer aufgezeichneten Geschichte. Die Menschen hatten sich bekämpft, sieht es noch kein Schrift gab. Sie kämpften Land, Rang, Ideen, Religion, Grenzen, die auf Karten eingezeichnet waren. Sie kämpften in Westen, Dschungeln und eisigen Odlanden. Sie kämpften auf dem Wasser, unter Wasser und schließlich auch in der Luft. Catherine hat viel Arten studiert. Die Zivilisation hat Konflikte in ihrer Vergangenheit, aber die meisten Arten führten einig wenig Großkrieg und vernichteten sich dann in Tweeder selbst oder entwickelten sich weiter. Die Menschen taten keines von beidem. Sie kämpften immer weiter und wurden mit jedem Krieg besser. Sie rief Aufzeichnungen über etwas auf, das man den Ersten Weltkrieg nannte. Die Bilder ließen ihr Mandibeln unwillkürlich klicken. Schnort. Millionen Soldaten drängten sich in Schützengraben, Graben im Schlamm, lebten unter Bedingungen, die jeden wachsare Krieger innerhalb einer Wasch gebrochen hatten. Giftgas. Artillerieschiff, die tagelang führten. Soldaten, die allein vom Lärm in den Wahnsinn getrieben wurden, aber trotzdem weiterkämpften. Und als es vorbei war, als Millionen auf wenigen Kilometern verwüstetem Land gestorben waren, taten die Menschen etwas, das Catherine dazu bracht, a Datenpad wegzuligen und ein ganz Minute lang die Wand anzustarren. Sie taten es 20 Jahre später wieder, nur noch schlimmer. Der Zweite Weltkrieg war in jeder Hinsicht verheerender. Ganz Städte brannten nieder. Bevölkerungen wurden umgesiedelt und sie hatten Schutzmaßnahmen und Vertrag geschlossen und geschworen, nie wieder ein solche Markt anzutesten. Die Menschen boten noch mehr davon. Tausend. Sie richteten sie aufeinander und sagten, wenn uns vernichtet, vernichten wir kurz und so lebten es jahrzehntelang, die vollständige Auslöschung ihrer Spezies hing von der Entscheidung einiger weniger Individuen ab. Sie nannten es gegenseitig zusicherte Zerstörung. Schnort, sie gaben ihm sogar eine Abkürzung, MAD. Und Catherine erkannte mit wachsendem Entsetzen, dass sie es absichtlich so genannt hatten. Sie wussten, dass es Wahnsinn war. Sie taten es trotzdem. Und es funktioniert. Doch die großen Krieg waren nicht das, was Catherine Meissen erschreckte. Es waren die kleinen. Sie fand Aufzeichnungen über etwas, das man Guerillakrieg nannte. Kleingruppen von Menschen, oft schlecht ausgerüstet, kämpften gegen massiv überlegen Streitkräfte und siegten. Sie siegten nicht durch Stock, sondern durch Geduld, Grausamkeit und ein fast übernatürlich Anpassungsfähigkeit. Sie versteckten sich unter der Zivilbevölkerung. Sie machten Alltagsgegenstände zu Waffen. Sie nutzten das Land selbst als Falle. Sie kämpften ohne Regeln, ohne Renkodex, ohne vorhersehbar Muster. In Vietnam versucht ein technologisch überlegen menschlich Nation mit Flugzeugen, Bomben und Chemiewaffen über ein Jahrzehnt lang, ein kleinere Nation von Bauern und Kämpfern zu besiegen. Die Bauern siegten. In Afghanistan kämpfte das mächtigste Militär der Welt 20 Jahre lang gegen Gruppen von Kämpfern, die mit Waffen aus dem letzten Jahrhundert ausgerüstet waren. Die Kämpfer überlebten sie durch puren, unnachgiebigen Willen. Krieg begann, die menschliche Militärdoktrin mit den Kampfstrategien der Rathari zu vergleichen. Die Ergebnis machten sie körperlich krank. Die Rathari kämpften in Formation. Die Menschen hatten ein Dutzend Methoden entwickelt, Formationen zu durchbrechen. Die Rathari verließen sich auf ihr zahlenmäßige Überlegenheit. Die Menschen hatten die Kunst des Kampfes in Unterzahl perfektioniert. Die Rathari nutzten Einschüchterung als Waffe. Die Menschheit hat dem nuklearen Untergang in Sorge geblickt und Karten gespielt, während sie darauf wartet, ob die Welt untergehen wird. Und dann stieß Catherine auf etwas,
dass sie wollig innehalten und lange Zeit schweigend verharren ließ. Es war in einer Datenbank für Militärpsychologie der Menschen verborgen. Einst du die über das, was die Menschen Kampfanpassung nannten. Dies du die sagte, dass das menschliche Gehirn in lebensbedrohlichen Situationen nicht einfach nur reagiert. Es restrukturiert neuronale Bahnen, die in Excite new verdrahtet werden. Stresshormon, die meistens Spezies getötet hatten, machten die Menschen stattdessen schneller, starker und konzentrierter. Ihre Angstreaktion lahmte sie nicht. Sie schärfte sie. Und im jedem Gefecht, jede NATO-Erfahrung wurden sie schwerer zu töten. Die Vakari waren geboren Krieger, über Jahrtausend für den Kampf gesatztet. Die Menschen waren kein geborenen Krieger. Sie waren etwas viel Schlimmes. Sie waren geboren überlebend. Und sie hatten das Überleben zu einer Kunstform erhoben, die kein anderes Spezies in der Galaxis erreichen konnte. Kethri auf nicht einen sicheren Kanal zum Oberkommando der Vrathari. Sie wusste, dass sie wahrscheinlich ignorieren würden. Die Besiegten sollten neutral sein, und die Vrathari nehmen kein Ratschlag von Insektoiden, aber sie musst es versuchen. Sorgfältig warf die Nachricht. Sie fügte Daten und Prognosen hinzu. Sie analysiert detailliert jeden asymmetrischen Konflikt der Menschheitsgeschichte und die zu erwartenden Opferzahlen, falls die Vrathari ihre Invasion fortsetzen würden. Die Zahlen waren für die Vrathari verheerend. Sie bindet die Nachricht im einem einzigen Absatz. Dieser Analyst empfiehlt dringend die sofortige Beendigung aller feindlichen Operationen gegen die Menschheit. Hat keiner unbedeutenden Zivilisation den Krieg erklärt. Hat der kampferprobtesten Spezies der bekannten Galaxis den Krieg erklärt. Eine Spezies, die ihre gesamte Evolutionsgeschichte im kämpfen, Überleben und der Perfektionierung der Kunst des Totens unter Bedingungen verbracht hat, die jede andere intelligent Lebensform vernichten würden. Sie haben dies Vorjuk verheimlicht. Sie haben dies vor uns allen verheimlicht. Brecht your Invasion AB. Tut es jetzt. Sie schickte die Nachricht AB. Sie wartet. Die Antwort kam 2 Stunden später. Es stammte von Warmeister Thalviks persönlichem Agitator. Darin stand, das Dominion nimmt kein strategischen Ratschlag von Butspiesen. Ihr Bedenken werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen, schloss die Nachricht. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Ihr Sexorgan blinzelten langsam. Dummkopf, flüsterte vor sich hin. Unterdessen war die Transformation im menschlichen Raum fast abgeschlossen. Schiff, die letzt Wasch noch Frag transportiert hatten, waren nun bis zum Anschlag im Waffen bestackt. Kolonien, die friedlich Landwirtschaftslungen ausgesehen hatten Verteidigungsnetzwerk offenbart, die Orbitalbombardments abwehren konnten. Fabriken, die Konsumgüter herstellten, produzierten nun. Die still fühlte sich falschen. Sie workte absichtlich. Bodentruppen einsetzen, Befehl dreven. Vols Angriffsprotokoll. Zuerst die Hauptstadt sichern, dann verrücken. ICH will die Plainten innerhalb von 6 Stunden unter Dominion Control haben. 200.000 Vaktharistostruppen landeten in schweren Landungsschiffen. Sie bezogen Formation die Hauptstadt, ein Mittelgroßstadt namens Kanya, und begannen ihren Vormarsch. Die Straßen waren leer. Die Gebäude waren dunkel. Türen standen offen. Halb aufgegessenes Essen lag auf den Tischen, als wäre die Bevölkerung mitten im Essen spurlos verschwunden. So's Erklärung schien zu stimmen. Die Menschen waren geflohen. Der erste Trupp erreicht das Stadtzentrum genau 2 p.m. Ortszeit. 14:03 waren all tot. Die Explosion kam direkt unter der Straße. Die Straße stürzte in ein Grub, die im scharfkantigem Metall ausgekleidet und im Sprengladungen gefüllt war, die Splitter in einem Zerstörungskegel nach oben schleuderten. 12 Irakere Krieger starben, one ihren Feind je gesehen zu haben. Beveragen jemand reagieren konnte, erwachten die Gebäude am Leben. Fenster, die leer geworkt hatten, wurden von Railgunfeuer durchsiebt. Mauern, die massiv geworkt hatten, schwangen auf und gaben Feuerstellungen frei. Kanaldeckel sprangen auf,
und klein, flink gestalten torchten auf, führten und verschwanden wieder, beverdivrathari einen einzigen Schussorden konnten. In den ersten 15 Minuten ville Draven 600 Soldaten. In der ersten Stand waren es 3.000. Die Bericht von der Oberfläche waren chaotisch und widersprüchlich. Kommender schrien von Feinden, die AUSDM nichts auftauchten und genauso schnell wieder verschwanden. Ganz Trupps wurden von Fallen ausgelöscht, die Bewegungen scheinbar verrosenten. Ein Company rückte in ein vermeintlich sichere Zone vor und fand sich von einem Ring aus vergrabenen Sprengsätzen umsingelt, die gleichzeitig detonierten und ein Flachsfeld in einen Krater voller toter Vakthari verwandelten. Und der Lärm, die Menschen hatten sich in die Kommunikationsfrequenzen der Vakthari gehackt und sendeten schrecklich Geräusch aus die schwer verwundete Vakthari-Soldaten holten in einer Endlosschleife weiter. Seltsame menschlich Musik, etwas Schnells und Aggressives, das wie ein Kriegstrommel dröhnte. Und zwischen den Geräusch, ein ruhig menschlich Stimme, die einen einzigen Satz in perfekter Varietät wiederholt. Hattet nicht higher herkommen sollen. Draven befahl Luft unterstützung. Kampfhubschrauber san ken im IT vorbereiten waffen auf die Stadt zu. Sie beskossen vermutet menschlich Stellungen und legten mehrere Gebäude in Schutt und Asche. Als sich der Staub legte und Bodentruppen verrückten, fanden sie Leerraum vor. Die Menschen hatten sich bereits entfernt. Die Trümmer selbst waren mit Sekundensprengsätzen vers hen, die detonierten, sobald die Vakthari-Soldaten darüber kletterten. Auf der Brücke über die 1000 Flut beobachtet Draven, wie die Opferzahlen stiegen. 10.000, 20.000. Die Menschen kämpften nicht nur. Sie verletzten 10 Truppen, trieben sie in Todzonen. Jeder Rucksack 40 zu einem Hinterhalt. Jeder Vorstos 40 zu einer Falle. Die, Schnort, Vakthari konnten kein Frontlinie finden, weil die Menschen sich weigerten, einzubilden. Und dann begann der eigentliche Angriff. Das erste Anzeichen war ein Blitz am Rand von Draven Sensoranzeige. Dann ein weiterer, dann 100 weitere. Vom Asteroiden AUSDEM Asteroidengürtel, einem dichten Feld AUS Gest ein und ES, das den Stern von Nuankra umkreist, torchten menschlich Schiff auf. Wochenlang hatten sich dort versteckt gehalten, Triebwerk abgeschaltet, und trieben zwischen den Felsen wie Raubtier im hohen Gras. Admiral Yuki Tanaka, Enkelin von General Haruki Tanaka, kommandiert die Drittflotte der UEC von der Brücke Flaggschiffs, der Nagasaki. Who war 44 Jahre alt, hat markantige Sitzzüge und besaß ein Ruhe, die nicht AUS furchtlosig kiet, sondern AUS langst überwundene Angst rot. Als Schiff, sagt sie Leser, führen sie einen Musterangriff AUS. Die menschliche Flott griff die Vrathari Armada nicht frontalen. Das war Selbstmord gewesen. Dravens Flott war ihnen achtfach überlegen. Stattdessen attackierten sie von den Flanken und von Antennen und nahmen die Rande der Vrathari-Formation mit kinetischen Geschossen in Asphyxia. Einfach Metallstäbe wurden auf einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Kein Sprengkopfer, kein Sprengstoff, nur Masse und Geschwindigkeit. Physik. Als Waff. Die erste Sav Schlag die locker von 30 Vakthari Kriegsschiffen. Als waren nur Stoff. Reaktoren brachen, Atmosphären twitch, Schiff zerbrechen lotlos. Draven dreht sein Flott, dem Angriff entgegen zu treten. Doch Tanaka hat dies vorausgesehen. Ein zweiter welli menschliche Schiff, unbemannte Drohnenschiff, startet aus einem anderen Winkel. Zog das Feuer der Vrathari auf sich und riss ihre Formation auf. Während Dravens Kapitän die Drohnen verfolgten, schlich sich Tanakas Ex-Schiff hinter sein Flott und entfesselt ein zweiter Sav kinetischer Angriff, die sein Nachhat zerschmetterte. Elektronisch Kampfführungssystem legten die Vrathari Communication mit Rauschen lahm. Schiff, die koordiniert waren. Doch auf jede seiner Taktiken hatten die Menschen ein Antwort parat. Jede Formation, die einnahm, wurde von ihnen durchbrochen. Es war, als hatten sie die Kriegsführung der Vakthari jahrhundertlang studiert und die gesamte Militärdoktrin darauf ausgerichtet, die zu durchbrechen, was, wie es später erfahren sollte, genau das war, was sie getan hatten.
Der finale Schlager folgt 3 Stunden nach Beginn der Schlacht. Tanaka befahl ihre Flott plötzlich den Rückzug, wodurch ein scheinbar Lücke in den menschlichen Linien entstand. Draven witterte sein Chance und befahl seinen verbliebenen Schiffen, die Lücke zu durchbrechen und die fliehenden Menschen einzuholen. Sein Schiff schoss vorwärts und flog direkt in ein Gravitationsfeld, das von einer Ansammlung massereicher Torchsatelliten ersucht wird, die Menschen stunden zuvor platziert hatten. Das Schiff bremste ab, sein Triebwerk axten unter der unerwarteten Gravitationskraft. In diesem kurzen Zeitfenster, die sen kostbaren Sekunden reduzierte Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit, startet Tanaka ihren finalen Angriff. 12 relativistisch Killerfahrzeug. Stab aus ultradichtem Metall, abgeführte Mighty 92% der Lichtgeschwindigkeit. Sie überbrückten die Distanz zwischen der menschlichen Flotte und den eingeschlossenen Schiffen in weniger als einem Herzschlag. Die Explosion war von der Oberfläche New Anchors aus sichtbar. Als das Licht verblasst, war ein Drittel von Dravens Flott verschwunden. Nicht beschädigt, nicht manövrierenfähig, einfach weg, verwandelt in sich ausdehnend Wolken aus überhitztem Gas und wirbelnden Trümmern. Draven stand auf seiner Brücke, umgeben von Alarmen und dem Jerick verbrannte Schaltkreis, und traf eine Entscheidung, die kein wakritheri Flottenlord seit 600 Jahren getroffen hat. Als Schiff, sagte mighty hohle Stimme. Rucksack, sofortiger Rucksack. Die Überrest der Vorhatflott drehten und flohen. Hinter ihnen stand New Anchor trotzig angeschlagen, aber angebrochen. An der Oberfläche kämen menschliche Kämpfer aus ihren Tunneln und Schützengraben und beobachteten, wie die Wakritheri-Schiff in die Dunkelheit flohen. Niemand jubelt. Sie wussten, dies war erst der Anfang. Auf der Heimatwelt der Vakthari so sich Meister Thal in seinen Privatgemarken die Aufzeichnungen der Schlachten. Dreimal. Sein Berater standen schweigendem in Herem und warteten auf sein Reaction. Als schließlich sprach, war sein Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Einer seiner Berater fragte ihn, was los ist sie? Thal betrachtet das Standbild von Admiral Tanakas Flott, die aus dem Asteroidenfeld auftaucht. Präzis, tödlich, geduldig, und ein Gefühl durch für seinen Körper, das in 200 Jahren Kriegführung noch nie gespürt hat. Angst, sagte Leser. Ich glaub, die Menschen nennen es Angst. Meister Thal hat nach New Anchor nun Tage lang nicht geschlafen. Überprüft jeden Bericht, jed Sensorprotokoll, jed Filmaufnahme der Schlacht. Bis sein Organ brannten und sein Klauen tief Furchen in den Armlehnen seines Kommandosessels hinterließen. Sein Berater drangten in zur Ruhe. Ignoriert sie. Schlaf war etwas verwiesen, die nicht begreifen wollten, wie ein Spezies wie Share, kleiner, kurzelbige Sorgtier seiner Vorhatflott die schwerste Niederlage in der Geschichte der Vrathari beigebracht hat. Am 10. Tag traf seine Entscheidung. Wird kein weitere Vorhat entsenden. Wird die Verteidigung der Menschheit nicht mighty Sondierungsangriffen oder Aufklärungsmissionen testen. Wird alles einsetzen. Die gesamte Militärmacht des Vrathari Dominions, 40.000 Kriegsschiff, 12 Millionen Soldaten, 3 planetensistorend Waffen und die dem Untergang Flott, ein Armada automatisierte Kriegsschiff, die seit 3 Jahrhunderten nicht mehr eingesetzt werden war, weil es nie einen Grund dafür gegeben hat. Sein Generali waren fassungslos. Ein solches Osmus und Mobilisierung hatte seit den Gründungskriegen des Dominions nicht mehr gegeben. Es war die Art von Streitmacht, MIT der Mann einen ganzen galaktischen Quadranten erobert, nicht ein Spezies MIT 14 Kolonien. Ist das nicht übertrieben, Kriegsmeister? Fragte General Morath, sein ranghöchster Befehlshaber. Thal blickte in MIT Organen, die sich seit dem neuen Anchor verändert hatten. Sie waren harte geworden, Alter. Gegen jede andere Spezies, gegen dies Creaturen bin ich mir nicht sicher, ob es ausreicht. Die Kriegsmaschinerie des Dominion begann, sich über 200 Sternensystem zu bewegen. Die Waffen arbeiteten auf Hochtoren. Soldaten wurden von ihren Garnisonendiensten auf erobeten Welten abgezogen. Natschublinien erstreckten sich über 100 von Lichtjahren. Und die Menschheit beobachtet all das.
Sie hatten überall ihr Organ. Wenn sich Überwachungsdrohnen, getarnt als Weltraumschrott, waren ja zuvor bei Routine-Massagen Handelsmissionen dort platziert worden. Das UEC-Kommando was genau, was kommen Word und One. Was Sie als nächstes Taten, schockiert die Galaxis. Sie zogen sich nicht zurück. Sie verschanzten sich nicht, sich zu verteidigen. Sie griffenen. Captain Marcus Cole 30 die erste Offensiven. War 38 Jahre alt, geboren auf der Koloniewelt Nova Scotia, und kommandiert ein Spezialeinheit, die sich die Gut nannte. Der Name war ein Witz. Die Art von dunklem, bitterem Humor, die Menschen einst nutzten, in schrecklichen Zeiten den Verstand zu bewahren. 6 Wochen lang zogen die Angriff wie Geister durch den Raum des Dominions. Sie attackierten Treibstoffdepots und ließen es wie ein Fall aushen. Sie versuchten Lebensmittelage für Militärstützpunkte MIT eine Substanz, die schwer, nicht tödlich, aber wollig schwankend Verdauungsbeschwerden verursachte. Sie fingen Communications Relays AB und gaben Falschbefehl, die Vrathara Patrouillenschiff zu den falschen Koordinaten schickten und ganz Sektoren unbewacht ließen. Sie hinterließen kein Spuren. Die Vrathari wussten, dass Sie angriffen würden, aber Sie konnten weder herausfinden, wer, wo noch wie. Paranoia breitet sich wie ein Such in den Reihen US-Offizier begannen, einander zu verdächtigen. Das Fundament jeder militärischen Struktur gerieten es wanken. Cole hat sich das große Ziel für den Schluss aufgehoben. Das wichtigste Communications Relays des Dominions, ein riesige Orbital Station namens Stim von Rack. Sie koordiniert die Flottenbewegungen im gesamten Imperium. One Sie where die 40.000 Schiff umfassende Marder des Dominions auf einzelnen Kapitän reduziert, die eigenständig Entscheidungen treffen. Ein Vogelschwarm one Richtung. Die Freundlichkeit hat sich als Wartungsteam getarnt in die Station eingeschlichen. Sie platzierten gleichzeitig Sprengladungen in der zentralen Communicationsanlage und den Backup-Systemen der Station. Die Operation verlief exakt 11 Minuten lang reibungslos. Dann bemerkt ein wachtharer Sicherheitsbeamter, dass einer der Wartungsarbeiter schwitzt. Vakari schwitzten nicht. Alarm wird ausgelost. Was folgte, war ein Feuergefecht durch die Korridor, Untermalt von der Stimvras. Coles Team kämpfte im IT der Effizienz und Brutalität, wo der Kethers Bericht gewohnt hat. Sie bewegten sich paarweise, deckten Winkel AB und kommunizierten im IT Handzeichen, während die wachtharer Sicherheitskräfte in den engen Gangen übereinander stolperten. Doch Sie waren zahlenmäßig weit unterlegen, und die Sicherheitskräfte der Station griffen unaufhörlich. Einer nach dem anderen fiel Coles Team. Jeder kämpfte bis am letzten Atemzug und verschaffte den anderen Sekunden. Schließlich erreicht nur Cole den Detonationspunkt. War verwundet. Ein Vrathara Plasmablitz hat sein Linkseat durchbohrt, und spürte, wie sein Körper versiegt. Lente sich in die Wand neben der Hauptkommunikationsanlage, den Sonder in der rechten Hand, und auf nicht eine Verbindung zu Admiral Tanaka. Admiral, sagt und sein Stimme war trotz allem ruhig. Die Ladungen sind gesetzt. Detonation in 60 Sekunden. Die Gut losgelassen, Tanakas Stimme klang angespannt, die Emotionen, die Sie zu beherrschen versagt, noch verstärkt. Marcus, gibt es einen Ausgang? Cole blickte den Korridor entlang. Vakari-Soldaten rückten von beiden Seiten nahe. Lächelt, ein ehrliches Lächeln, müde und friedlich. Nein, aber die Mission ist beendet. Sagen Sie meine Tochter, dass sie MIT der Katz recht hat. Wir hatten es ort schaffen sollen, Racks Stimme explodiert förmlich. Die Explosions dort die Communicationsanlage, ihr Backups und 200 in der Station angedockt rakere Kriegsschiff. Die Druckwell war noch in 3 Sternensystemen Entfernung sichtbar. Die Flottenkoordination des Dominions brach über Nacht zusammen. Als die Nachricht von Coles Opfer den menschlichen Raum erreicht, wurden sein letzten Worte am Schlagtruf. Wir hatten es ort schaffen sollen. Sein Bild prangte auf den Rumpfen von Kriegsschiffen, auf den Wanden von Bunkern, auf der Rüstung von Soldaten, die ihn getroffen hatten, in aber wie einen Angehörigen betrauerten.
Valvex startet sein Invasion trotzdem. One Rack stim war sein Flot war disorganisiert, aber immer noch gewaltig und fahig, die Menschheit durch ihr Übermacht zu überwältigen. Wollte ein Exempel statuieren. Die menschlich kolonialte Lyceum, ein Gartenwelt mighty 2-3 Millionen Einwohnern, werd nicht wegen ihrer strategischen Bedeutung, sondern wegen ihrer Schönheit und Dreffen. Falk wollte, dass die Menschheit so sehen musst, wie etwas, das sie liebte, starb. Der Planet Cracker erreichte Lyceum, bever ein menschlich Flot in abfangen konnte. Die war führt einen einzigen Strahl konzentrierte Gravitationsenergie in den Kern des Planeten. Elysium zersprang wie Glas. 2-3 Millionen Männer, Frauen und Kinder starben innerhalb von Minuten. Die Galaxis so entsetzt zu. Kethri weinte an ihrem Schreibtisch. Ein seltener Anblick für ein Thessari, deren Spezies kein Tränendrüsen besaß. Sie weinte am ITDM ganzen Körper und zitterte stumm. Während die Aufnahmen auf allen Bildskirmen im erobeten Gebiet liefen. Die Vakthari erwarteten, dass die Menschheit zusammenbrechen wird. Jede andere Spezies war zusammengebrochen, als die Planetensestore am Einsatz kämen. Der Anblick eines sterbenden Welt sollte den Kampfeswillen brechen. Doch die Menschheit brach nicht zusammen. Die Menschheit wird wütend. Innerhalb von 72 Stunden liefert ein UEC-Tarnschiff, so klein, dass es für die Sensoren der Vakthari unsichtbar war, ein Paket in die größte Militärwerft des Dominions, die Schmiedestation Omega. Das Paket war kein Bomb. Es war ein Behalter von der Größe einer menschlichen Faust, und darin befanden sich Naniten. Mikroskopisch klein Maschinen, die Metall verbrochen und sich mithilfe des verbrochten Materials als Treibstoff vermehren konnten. Der Behalter offnet sich. DNA. 1000 Jahre lang hielt das Dominion 200 Sternensystem und Dutzend unterworfene Spezies in eiserner Faust. Dies Herrschaft basiert auf einer einfachen Wahrheit. Die Vrathari waren unbesiegbar. Jede Spezies, die es versucht hat, war zerschlagen, versklavt und vergessen worden. Doch nun, summers 10-mal, erlebte die Galaxis die Niederlage der Vrathari. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Die Bilder von Nuanka werden erneut in allen Netzwerken der unterworfenen Gebiet ausgestrahlt. Die Zerstörung der Stimme von Vra, die Auflösung der Schmiedestation Omega. Bilder brennender Vrathari Kriegsschiff und flutschende Vrathari Soldaten flimmerten über die Bildskirm tausende Welten, in denen unterworfen Spezies unter der Herrschaft des Dominions lebten. Und die Spezies begannen, ein gefährlich Frage zu stellen. Wenn die Menschen sich wehren konnten, warum nicht auch war. Die erste Revolt brach auf Pilax 7 aus, eine Minenwelt, in der die einheimischen Pelixioner 300 Jahre lang gezwungen worden waren, für den Bau von Vrathari Kriegsschiffen abzubauen. Die Arbeiter legten ihr Werkzeug nieder, nahmen Sprengladungen auf und verbarrikadierten die Vrathari Garnison in ihren Baracken. Die Explosion ließ das Gebäude einstürzen und begrub 2.000 Dominion-Soldaten unter einem Trümmerberg. Dann Gorith Prime, dann die Teschen Kolonien, dann ein Dutzend weitere Welten auf einmal. Wie früher, das sich in einem trockenen Wald ausbreitet, kämpfte das Dominion plötzlich an 100 Fronten. Thalvex war gezwungen, Kriegsschiff ausdem menschlichen Kriegsgebiet abzusichern, intern Rebellionen niederzuschlagen. Genau das, was die Strategien der UEC geplant hatten. Menschlich Geheimdienstmitarbeiter hatten Rebellengruppen monatelang heimliche mighty Waffen, Kommunikationsausrüstung und taktische Ausbildung versorgt. Sie hatten die Rebellionen nicht angezettelt. Sie hatten lediglich dafür gesorgt, dass die von Ken genug Brennstoff hatten, sich zu entsenden. Valvex wusste, dass ville. Sein Flot, obwohl immer noch gewaltig, war zersplittert und demoralisiert. Sein Versorgungslinien waren im Chaos versunken. Sein Communicationsnetzwerk hat sich nie vollständig von der Zerstörung der Stimme von Rack erholt. Und jeden Tag wurden die Menschen stärker. New Schiff Roll 10 aus verborgenen Werfen vom Stapel. Verben die schlossen sich im Kämpfen. Technologien, die man in Reserve gehalten hat, wurden ein nach der anderen eingesetzt, jede verheerender als die vorherige. Admiral Yuki Tanaka stand auf der Brücke der Nagasaki und betrachtet die Sternenkarte, die Kommandozentrum füllte.
Die Kart zeigte die Position jeder bekannten Wachthoriflot, jeds Rebellenaufstands, jeder verbündeten Streitmacht und jeds existierenden menschlichen Schiffs. Es war ein Bild des Chaos, und inmitten dieses Chaos ein Weg, ein klarer, direkter Weg nach Fra Prime, der Heimatwelt der Wrachtherei. Es ist Zeit, sagte sie. Die Vereinigte UEC Armada war nicht lange nur ein menschlich Flot. Schiff von 6 unterworfenen Spezies flogen Seite mit menschlichen Kriegsschiffen. Die Thesari, die Pelori, die Gthani und drei weitere, die entschieden hatten, dass die Zukunft denen gehört, die in der Seite der Menschheit standen, nicht gegen sie. Zusammen sollten sie 12.000 Schiff. Nicht so zahlreich wie die Wachthari zu ihren besten Seiten, aber bemannte mighty Soldaten, die in ihren sie glaubten, und genau das machte den Unterschied in der Galaxis aus die Flot durchquert den Slipraum in einem einzigen koordinierten Sprung. Der größt synchronisiert Jubiläumssprung in der Geschichte der Galaxis. Als sie wieder auftauchten, fullte Fra Prime Sichtfenster. Ein gewaltig Welt, rot und grau, am Christ von Ringen aus Militärstationen und Verteidigungsplattformen, die mighty Waffen bestückt waren. Die Wrathare Heimatverteidigungsflot, 8.000 Schiff, bildet ein Mauer zwischen der Alliierten Armada und dem Plane 10. Sie waren die Bessen, die dem Dominion noch geblieben waren. Veteranen, Loyalisten, Kriegsschiff, bemannte mighty Soldaten, die lieber sterben würden, als Heimatwelt fallen zu sehen. Die Schlacht am Rack Prime begann im morgengrauen Ortszeit. Es war die größte Weltraumschlacht in der Geschichte der Galaxis. 12.000 Alliiert Schiff gegen 8.000 Rakere Verteidiger kämpften in einem Raumgebiet, das sich von der Atmosphäre des Plane 10 bis zur Umlaufbahn seines äußersten Monds erstreckt. Das Licht der Waffen farbte die Leer in ein Farbenmeer. Blaues Plasma, weiß kinetisch Spuren, rot Explosionen, die sterben Stern auflüpteten und wirbelsten. Tanaka kommandiert aus dem Zentrum der Alliierten Formation. Schnort, sie stürmte nicht frontal auf die Wrathari zu. Sie wandte dieselbe Geduld und Präzisionen, die einst ein New Ankara auszeichnet. Vite steht sich vor. Sie which aus. Sie lockte Rachtherstaffeln aus ihren Positionen und nutzte dann die entstandenen Lücken. Die Rachteri kämpften erbitterte als bei New Ankara. Dies war ihre Heimat, ihre Welt, der Geburtsort ihrer Spezies. Sie kämpften im IT eine Verzweiflung, die in Wahnsinn grenzte. Und für jedes Schiff, das die Alliierten zerstörten, ließen die Wrathari sie da verbassen. Doch die Alliierten besaßen etwas, das den Wrathari fehlte: Koordination, die auf Vertrauen basiert. Menschlich Admirali kommunizierten miteinander. Die Heimatverteidigungsflot der Wrathari war auf wenig überrest reduziert, und der Planet lag schutzlos unter ihnen. Tanaka blickte durch das Sichtfenster der Nagasaki auf Fra Prime hinab. Sie so die Stadti, gewaltig, weitläufig Komplex aus Stein und Metall, die ganz Kontinente bedeckten. Sie so die Fluss, die Berge und die rotlich schimmernden Wälder, die im eisenreichen Boden des Plane 10 wuchsen. Es war trotz allem ein wunderschöne Welt. Waffenoffizier meldet, dass all Bombardierungssystem bereit waren. Sie konnten Fra Prime innerhalb weniger Stunden in einen leblosen Felsen verwandeln. Die taktische Berechnung sprach dafür. Die Wrathari hatten Eligium one zu Zogen zerstört. 2-3 Millionen Menschenleben waren in Minuten ausgelöscht worden. Nach jedem Kriegsgesetz und jeder kalten strategischen Gleichung hat die Menschheit das Recht verdient, Vergeltung zu üben. Tanaka dachten Eligium. Sie dachten die 2-3 Millionen Menschen, die dort gestorben waren. Sie dachten Captain Cole. Sie dachten die Soldaten, die auf New Ankara und jedem anderen Schlachtfeld dieses Kriegs gekämpft und geblutet hatten. Und dann dachte sie an die Kinder auf dem Plane 10 unter Vakara Kinder, die sich diesen Krieg nicht ausgesagt hatten, in ein auf Eroberung gegründetes Imperium hinengeboren zu werden, die in diesem Moment wahrscheinlich verängstigt in Schutzrahmen kauerten und sich fragten, ob der Himmel jeden Moment einstürzen wird. Bombardierungssystem abschalten,
sagte sie leise. Warfen offizier so seien. Amal, du hast mich gehört. Zurücktreten Dr. Lena Ackerfers Stim drang durch den Flottenkommunikationskanal. Sie hat auf diesen Moment gewartet, in Seat Kriegsbeginn geplant. Sie aktiviert ein Durchsage auf allen Frequenzen und in allen Sprachen, gerichtet an die Oberfläche von Vra Prime. Bewohner von Vra Prime, sagt sie mighty ruhige, freundliche Stimme. Hier spricht Dr. Lena Ackerfer, Botschafterin der Vereinigten Erdkoalition. Your Flot ist besiegt. Your orbital Vertidigung ist ausgefallen. Wir können your Welt USDEM Orbit zerstören. Jeds unsere strategischen Modell legt uns dies nahe sie hielten. Der Planet unter ihnen war still und leuchte. Aber wir werden es nicht tun. Wir sind nicht da. Wir wissen, wie es sich anfühlt, unterdrückt zu werden, zum Himmel aufzublicken und sich zu fragen, ob dies das Ende ist. Kriegsherr hat diesen Krieg gewollt. Volk nicht. Wir werden your Kinder nicht für die Verbrechen ihrer Anführer bestrafen, sie holt tief Luft. Wir geben you kein Chance, kapituliert bedingungslos. Entwaffnet Militär. Befreit all versklavten Spezies in ihrem Territorium. Unterwerft you einem galaktischen Tribunal wegen Kriegsverbrechen. Im Gegensatz wird Volk leben. Your Welt wird bestehen. Your Kultur wird you belieben. Your Kinder werden aufwachsen. Dies ist das einzige Angebot, das erhalten werdet. Es wird nicht wiederholt. Die Übertragung in dient. Still senkt sich über die Flot und den Planeten. Allein in seinem Thronsaal saß Kriegsmeister Thalet. Sein Kriegswappen, der zeremoniell Kopfschmuck, der die militärische Überlegenheit der Vrathari symbolisierten sieht 1000 Jahren von jedem Kriegsmeister getrigen wird, lastig war auf seine Stirn. Sein Berater waren fort. Sein Generali waren fort. Sein Flot war fort. Start auf den Bildschirm, der die alliierte Armada wie einen angehaltenen Atemzug über seine Welt schweben zeigte. Dacht überalls nach, woran geglaubt hat. Das doch die einzige Wahrheit war. Das die starken die schwachen Verschlingen, das nicht ein Makel war, der nur bei Bütetieren zu finden war. Unterdachten die Tatsache, dass die Menschen, die Spezies, die einst hat als schwach, als Büt, als seine Beachtung nicht würdig abgetan, besassen sie nun die Magd, als zu zerstören, was liebte und entschieden sich, sie nicht zu nutzen. Streckte sein bei den Klauen aus und hob das Kriegswappen von seinem Haupt. Einen Moment lang hielt es in den Händen und spürte sein Gewicht, die last 1000-jährige Eroberungen, Blattvergießens und eins Imperiums. Dann legte es ab. Die Capitulation wird in der ganzen Galaxis verkündet. Das Vrathara Dominion, die gefürchtetste Militärmacht im bekannten Raum, unterwarf sich bedingungslos einer Spezies, die der Großteil der Galaxis noch vor 6 Monaten für irrelevant gehalten hat. Die Galaktischen Besiegten beriefen 3 Tage später einen Krisengipfel ein. Der Menschheit wird ein ständiger Sitz im Hohen Rat angeboten. Das erste New Mitglied seit 400 Jahren. Dr. Ackerfer nahm im IT derselben gelassenen Worden, die sie während des gesamten Kriegs in den Tag gelegt hat. 3. Die versucht hat, die Vrathari zu warnen und ignoriert worden war, veröffentlichte ihr Forschungsergebnis als Batch. Es wird zum meistgelesenen Dokument der Galaktischen Geschichte, in 900 Sprachen übersetzt und in Militars aller zivilisierten Länder studiert. Welt. Sie nannte es den schlafenden Jäger. Where man die Menschheit niemals wecken sollte. In den folgenden Monaten trafen Helfer auf Vra Prime ein. Sie brachten Lebensmittel, Medikament und Bohrmaschinen. Sie halfen beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur.